Okay, so kagapon ang atong naging discuss was about differentiation rules, constant rule. We also have power rule. We have constant multiple rule nga gin-discuss kagapon, and now I am here having here some differentiation rules. Medyo nasugdan tanan ni kagapon, but we are going to recap na lang sa some differentiation rules da kita masugod kay para medyo maka-review man kita sa nato nga discuss kagapon. So we have some differentiation rules. So simple lang man ang some differentiation rules. Ang ano lang man sa some differentiation rules is that, for example, you are given sang equation nga 4x to the fifth plus 7x squared equals na siya sa yung mga function of x. Then you are asked to find its derivative. So ang kinanglan mo lang himuon is to derive independently or separately sa imo nga 4x to the fifth. Derive mo ang 4x to the fifth, divide mo man ang 7x squared. Okay, so let's start. Ano ni ang derivative sang aton nga? So we have f prime x. Ano ang derivative sang 4x to the fifth? Anybody? Derivative sang 4x to the fifth? Sino da makasabat? 4x to the fifth? 20x to the power of 4. Yes. Okay. Thank you. So we have 20x raised to the power of 4. So how about ang aton nga 7x squared? 14x. 14x, sir. 14. So that is 14x. So this now will be aton nga final answer para sa derivative. Okay, so we have another example kay para mas klaro. So we have y is equal to x to the fourth minus 2x cubed plus 6x squared minus 1. Okay, y is equal to x to the fourth minus 2x cubed plus 6x squared minus 1. Okay, anybody, ano ni ang iyang derivative? 4x cubed, sir. Minus 6x to the power of 2 plus 12x. Correct. So, thank you. So, we have 4. Ipapanawag lang ang 4. Copy natin ang variable ng x. Then, minus kita sa exponent. So, we have 4x cubed. Next, 3 times negative 2. That will be negative 6. Copy ang x. Then, minus kita sa exponent. We have squared. Then, 2. plus 2 times 6. That will be 12. Then, we have x. So, amo na na natin nga. Final. Sorry, 4x cubed minus 12 minus 6x squared. So, muna ni siya dahil natin nga final answer. So, take note nga pwede ka mo kagamit sang notation nga dy over dx, pero pwede man ka mo Japon kagamit sang y prime. So, any lang sa daring pagsulat, so pwede lang na siya. So, this now will be aton nga final answer. Okay, next, another example, we have this one. So, function of x is equals to 2x cubed plus x squared minus 4 cube root of x. So, if lang tawon nato ang aton nga equation, so medyo if lang tawon lang naton sa daring nga part, medyo komplikado siya lang tawon because mayara kita naka-radical nga variable at the same time mayara kita naka-fraction form. So the best way always is to transform mo siya nga ipasaka mo imong mga variables and i-change mo ang imong mga radical sign into a fractional exponent. So ang 2 all over x cubed, since ara sa dalo mga ton x cubed pasaka naton, we will have 2 x raised to negative 3 plus capital lang x squared kay okay naman ang iyang form. For the 1
all over 4 cube root of x. So i-separate ang 1/4, so we will have negative 1/4. Then ang aton nga cube root of x, may mo na siya, di ba, 1 all over cube root of x. So kung mag-transform ka na sini sa imong fractional form, this will be equal to 1 all over x raised to 1/3. So x raised to 1/3, since ara man siya pun sa dalong mga itong variable, ipasaka naton, that will become x raised to negative 1/3. So muna siya nga may x raised to negative 1/3 kita dire. So now since ara na siya amo na ning format ang uh, aton nga equation, so pwede na kita ka-perform sang sum and difference rule. So applying man sang mga gin-discuss naton nga mga rules sang constant, power rule, kag constant multiple rule. So i-perform natin ang operation. So ano na ang derivative naton? We'll have f prime x. So derivative naton sang 2x raised to negative 3. Kaya natin derivative sini. Okay guys, ano ni ang derivative sang 2x raised to negative 3? Kaya anybody, makabati pa kamo da? Hello? Hindi ka makabati guys. Reklamo si Chris sa Negative 6x to the power of negative 2, sir. Okay, so we have multiply naton. So multiply ang 2 times negative 3, that will be negative 6. Kapit ang aton nga variable which is x. Sa aton nga exponent, take note nga negative siya, negative 3 minus 1. Negative 3 minus 1, that will be negative 4. Kay ma-minus kita. So negative 3 minus 1. Next, para sa aton x squared, anong iyang derivative? Kay derivative isang x squared. Ari na to sa x squared. So derivative niya, papanaog mo lang 2. So we will have 2x. Next, meron kita sang last nga term. We have 1/4 x raised to negative 1/3. So separate lang by constant multiple rule. Separate na ang negative 1/4 or 1/4. Then ang mapag-derive naton sang x raised to negative 1/3. So mag-derive kita, papanaog naton ang negative 1/3. Then ang aton nga capital ang aton variable, minus na kita sa aton exponent. Okay, so this one, i-arrange na lang ang aring nga naton first term, arrange na siya or i-monta na positive aton exponent, we will have negative 6 all over x raised to 4. Now we have ang aton nga positive 2x, so hindi naman siya mag-change, we will have positive 2x. Next, sa aton nga last term, we have negative, okay, we have negative 1/4 times negative 1/3, so that will be positive na. So we have positive, 1 times 1 sa aton numerator, that will be 1. 4 all over 3 sa aton nga denominator, that will be equal to 12. Then ang aton nga last term will be x. Negative 1/3 minus 1, pila na siya?
Negative 4/3, sir. Negative 4 all over 3. So, ang last na lang nga term ang kinanglan natin i-rearrange kay naka-negative pa exponent. So, we have negative 6 all over x to the fourth plus 2x plus 1 all over 12 times 1 all over x raised to 4/3. So, papanaog na lang siya, then mo 1 over na kita. Now, if wala gin require nga dapat naka-radical form aton ang answer, so pwede lang ang aton answer will be negative 6 all over x to the fourth plus 2x plus 1 all over 12 x raised to 4/3. So pwede na nga amo ni mo answer kung wala man lang gin require for radical. But if kinanglan no naka-radical sign, transform nato ni yang 1 all over 12 x raised to 4/3 into radical form. So ano ni ang radical form ng 1 all over 12 x raised to 4/3? Okay, anybody, ano ni ang radical? So we have, copy ko lang 1 all over 12. Ano ang radical form ng x raised to 4/3? Okay, so mabutang na ko daan sang akon nga radical sign. Butang ko na daan ang akon nga variable. Then ang matabo, ang akon nga denominator dere ibutang ko siya as index of akon nga radicand o akon radical, and then ang akon nga 4 himon ko exponent. So amo ni ang aton nga value sang ari sa dalom. So if isulat ko siya or i-rewrite ko siya liwat, aton ang final answer gali will be negative 6 all over x to the fourth plus 2x plus 1 all over 12 cube root of x to the fourth. Okay, so amo na lang dayon aton nga final answer. Okay, so for question or clarification before kita magpadayon sa next nga example. Okay, another example, we have sa tining nga form x to the fifth plus x cubed plus 7x minus 2 all over x squared. So pwedeng amo ni ang given. If lantawan naton hindi na siya in the form of either in power form, hindi na siya power form kay mera na kita fraction, mera kita separate nga function or separate nga equation sa babaw, polynomial, and then we have a monomial sa dalom. So duwa siya ka equation nga nakaara sa fraction, but we could express this equation in a polynomial nga form pero with negative exponents. So transform natin ang ating equation, y is equal to, so separate natin siya isa-isa, we'll have x to the fifth all over x squared plus x cubed all over x squared plus 7x all over x squared minus 2 all over x squared. So individual natin sila. Okay, so x cubed, x to the fifth divided by x squared. So minus lang natin ang exponent, capital ang x. 5 minus 2, that will be 3. X cubed na siya. Plus, capital ang x, then minus ang exponent, 3 minus 2, that will be equal to 1. So pwede na lang wala na siya sa imong exponent. So we have plus 7. Then ang aton nga butang ta lang x minus ang ilang nga exponent halin sa babaw. So 1 sa babaw minus 2, that will be negative 1.
minus 2. So since wala naman siya dari sa babaw, okay, so since wala ka dari sa babaw, so automatic that will be x raised to negative 2. This time, naka-express na sa among nga form mga aton nga equation, pwede na kita maka-perform sa aton nga derivative. So we will have derivative natin will be dy all over dx is equal to derivative sang x cubed will be 3x squared. Derivative sang x will be 1. Derivative sang aton 7x raised to negative 1 will be negative 1 times 7, that will be negative 7. So minus 7 na lang ko. X raised to negative 1 minus 1 will be negative 2 minus. So negative 2 times negative 2, that will be positive 4. Copy ko ang x. Then negative 2 minus 1 will be negative 3. So, amo na aton answer. So, bong, kinanglan to na lang positive ang aton mga exponents. So, we will have dy over dx naton will be equal to 3x squared plus 1 minus 7 all over x squared plus 4 all over x cubed. So since positive na aton mga exponents, so this now will be aton nga final answer. Okay? Another rule nga kinahanglan naton i-discuss is about the product rule of differentiation. So, for the product rule of differentiation, we have, so given ka duha ka function, so we have function of x and we have g of x. So, kung mag-derive ka sa product, sa naka-product or naka-multiply, so what we are doing is, copy natin na yung unang function of x, derive natin ang g of x, plus, derive naman, copy naman ang g of x or ang second nga equation, derive ang first equation. So, in general, ang ginagamit ng term is u kag v. Your first equation or your function of x is equal to u. Your v is your g of x. Kay g of x naton. So, kung mag-derive ka sa ilang product, so you have u, copy ang u, derive ang v, copy ang v, derive ang u. Or u dv plus v du. Okay, by derivation, amo ni itsura gamit ang delta method. So, but still makama-up ko mo sa same man Japon nga form or same man Japon nga rule for the product na differentiation. So mas okay gid if we illustrate this using an example. So we have given ka sang g of x which is equal to 3x minus 1. Okay, so wait lang. Okay, so given ka sang imo nga equation, g of x is equals to 3x minus 1 times x squared plus 4x. Then ipapangita sa aton ang derivative. So we have d over dx, 3x minus 1 times x squared. So this is d all over dx. 3x minus 1 times x squared plus 4x. So based to kagina, so sa aton nga equation, so we have u dv plus v du. So now i-identify danay naton kung di ang aton nga u, di ang aton nga v. So ang aton nga u will be,
So let na lang u will be equal to sa una natin nga equation which is 3x minus 1. Then ang aton nga v naton is x squared plus 4x. Okay, now derived naton we will have aton nga du. Derivatives ng 3x minus 1 will be derivatives ng 3x, 3 na lang. Derivatives ng 1 will be 0, so 3 na lang aton nga du. Para sa aton nga dv, or derivatives ng aton nga v, so x squared, derivatives ng x squared will be 2x plus derivatives ng aton nga 4x will be 4. So now substitute siya naton sa aton nga equation which is u dv plus v du. So we have u naton is 3x minus 1. Then multiply naton sa dv. dv naton is 2x plus 4. So we have 2x plus 4. Then plus v du. So copy naton v. V naton will be x squared plus 4x. Then naton nga du is 3. So multiply ito siya by 3. Okay, so then expand na lang aton nga equation we will have. So perform nato ng FOIL method dere. So we have 6x squared. So plus 12x minus 2x minus 4 plus 3x squared. So ari na tadi sa piyak plus 3x squared plus 12x. Okay, so review natin we have 3x times 2x will be 6x squared. 3x times 4 will be 12x. Negative 2x, negative 4, 3x squared plus 12x. And then combine like terms. So ang like terms dere we have 6x squared and 3x squared. So that will be 9x squared. Then aton nga mga x nga values, 12x, negative 2x, then 12x. So 24 minus 2, so that will be negative 22. So minus 22. So that will be minus 22x, then minus 4. Okay, so we have positive galik at 12 plus 12, so we have plus 22x minus 4. So this now will be aton nga g prime x. So aton nga answer, final answer will be this one. So that's it para sa product rule, u dv plus v du lang. Okay, so we have another example. So we have 2x plus 3 times 4x minus 5. So I have here na lang u which is 2x plus 3, v which is equal to 4x minus 5. So pangitaon naton danay ang du kag ang dv. So du naton derivatives ng 2x plus 3 will be 2. Derivatives ng 4x minus 5 dv. Derivatives ng 4x will be 4 na lang.
And then amo pag-perform naton sang operation, substitute naton siya sa UDV plus VDU. So we have dy over dx is equal to u dv plus v du. So u naton, capital lang. We have 2x plus 3, 2x plus 3. Then, multiply naton sa dv, derivatives ng v naton which is 4. Next, we have plus v naton which is 4x minus 5. Then, aton nga du which is 2. So, perform natin din ang operation. So, distribute lang. We have 4 times 2x. That will be 8x plus 12 plus 8x minus 10. So, we have 16x plus 2. So, aton dy all over dx is equal to 16x plus 2. Tama natin nga final answer. So, diretsyo na lang ko, hindi ko na magpadayon, di ang another examples. Diretsyo kita sa product, ay sa quotient rule. For the quotient rule, we will have same ang Japan ng format or ginagamit for product rule, but ang aton nga ginagamit ng equation is v du minus u dv all over v squared. So, v du minus u dv all over v squared. But ang aton nga u is ang aton nga numerator, ang aton nga v is ang aton nga denominator. So, pagkita ta lang through example, amo na yung derivation but we will not dwell na sa sina nga example. Okay, so we have first nga example, u is equal to 2x cubed, v naton is equal to x to the fourth plus 2. So, u naton is 2x cubed, so pangitaon naton iya nga du. Du niya is we have 2 times 3, that will be 6. Copy natin aton nga variable which is x. Then minus kita sa exponent, so we have 6x squared. Para sa aton dv, we have x to the fourth plus 2. So ang iya nga derivative will be, panaog na to ng aton nga 4 will have 4. Copy ang variable ng x, then minus 1 sa exponent. So we have 4x cubed. And then we perform sang operation. Derivative niya, f prime x is equal to, okay, based sa aton nga equation, yung kinahanglan gamiton, we will have v du minus u dv all over v squared. So we have v du minus u dv all over v squared. So substitute lang nato ang aton nga equation and then we perform it algebraically. So v naton is x to the fourth plus 2. Multiply natin sa du which is 6x squared minus u natin which is 2x cubed. Then, multiply natin sa dv natin which is 4x cubed. Then, sa ating denominator, square lang natin ang v or v squared, that will be equal to x to the fourth plus 2 squared. Okay, so perform natin ang operation, we will have 6, distribute lang natin, 6x squared times x to the fourth, it will be equal to 6x raised to the 6 plus, so 6 times 2, that will be 12x squared minus, so 4 times 2, that will be 8x to the 6. I-add lang natin exponents. So we have sa dalom, maintain talangan x to the fourth plus 2
squared. So it will be okay kung i-expand mo pa ni, but para sa aton nga classes, okay na lang ning amo lang danay silalom unless kung may kinahanglan kita i-simplify. So okay lang na siya for now. Sa combined like terms, we will have 2 ka x raised to 6. So 6 minus 8, that will be negative 2 x raised to 6 plus 12 x squared all over x raised to 4 plus 2 squared. Okay, so this will be equal sa aton nga f prime x. So this now will be aton nga final answer. Okay, so far ang multiplication and division, so will be dependent lang gid sa algebraic ninyo nga mga ideas kag mga techniques nga ginagamit. But it will be easy na lang kay you have the formula nga VDU minus UDV all over V squared. So ang kinanglan lang diri, kabalugi ko mo mag-algebra. So kay substitute lang man naton pangitaon mo ang U, or ang imong numerator set mo as U, yung mga denominator set mo as V. And then, derive mo lang kung mo ang DU, kung mo ang DV. And then, substitute na natin diretso sa aton nga equation. So, VDU minus UDV all over V squared. So, same lang man na siya Japon nga concept together pareho sa aton nga product rule. So, pangitawon ang U i-derive, pangitawon ang V i-derive, or then i-substitute lang sa formula. So malainanay lang sila sa formula sa mga product rule. So we have VDU minus UDV over V squared para sa aton nga quotient rule. For the product rule, we have UDV plus VDU. So we have less than 1 minute to wrap up sang mga sininga discussion. So, but thank you sa mga nag-join. So, anyways, I am checking mas ang attendance sa mga nag-join. So, we have additional Marquez kag Itabag. So, thank you sa pag-join sa ating Zoom meeting. So, for questions, you can ask questions na lang through Messenger, message me na lang. So, thank you guys sa pag-join. You can work on yung mga kinanglan ninyo obrahon. Thank you, Gid. Thank you, sir. Salamat. Thank you, sir.